Hello students, welcome back to Chemistry Wins YouTube channel. So in today's video, we will try to learn something about the electrical conductors. Right? So what is the definition of electrical conductor? Electrical conductors are the substances that allows flow of electrical current through them are called as electrical conductors. The examples for electrical conductors are all metals. For example, iron, copper, nickel, zinc, magnesium. So all metals are electrical conductors. You know that. And aqueous solutions of acids, bases, and salts. At the same time, aqueous. At the same time, molten solutions of acids, bases, and salts are examples for electrolytes. So let us give one example for acid. For example, hydrochloric acid or sulfuric acid. And let us give one example for base, sodium hydroxide or potassium hydroxide. Let us give some examples for salts like sodium chloride, magnesium sulfate. So these are the examples for electrical conductors. Then what are the types of electrical conductors? We have two types of electrical conductors. So those are metallic conductors and electrolytic conductors. Now let us understand what is the main differences between metallic and electrolytic conductors. So the first point in metallic conductors is these are the electrical conductors that allows electricity without undergoing any chemical change. So during the passage of electricity, metallic conductors does not change. They remain very stable, right? So they allows electricity. Metallic conductors allows electricity without chemical decomposition. The opposite is true for electrolytic conductors. So electrolytic conductors allows electricity by undergoing chemical decomposition. So this chemical decomposition is called as ionization. That means the electrolytic conductors will decompose into two oppositely charged ionic species. So one is cation, another is anion. For example, HCl on passing electricity will breaks into positively charged cation, hydrogen ion, and negatively charged anion, chloride ion. Right? So that is the meaning for chemical decomposition. Whereas in the case of metallic conductors, they will not decompose. They will remain stable during the passage of electricity. Then the second point in both the types of electrolytic electrical conductors are in the metallic conductors, the conductivity is due to movement of electrons. Right? The electrons are responsible for conduction in metallic conductors. In electrolytic conductors, the conductivity is due to ions, movement of ions. Movement of ions, like cation and anion. Right? Movement of ions. The movement of ions is responsible for conduction in electrolytic conductors. Then in metallic conductors, right? So there is no transfer of matter during the entire time of passage of electricity. So no transfer of matter in the metallic conductors. Whereas in electrolytic conductors, they will allow electricity by undergoing transfer of matter. So there is transfer of matter. Transfer of matter occurs in
electrolytic conductors. Transfer of matter means some of the gases will be released at the electrodes, some of the compounds will be deposited at the electrodes, so that could be the meaning for the transfer of matter. Then in the metallic conductors, as temperature increases, as temperature increases, conductivity will decreases. Conductivity decreases for metallic conductors. At high temperatures, metallic conductors will be having lower electrical conductivity. They will be having, that means they will be having higher electrical resistance. Whereas in the case of electrolytic conductors, as temperature increases, their conductivity will increases, right? As temperature increases, in the case of electrolytic conductors, the conductivity will increases. Electrolytic conductors are also called as electrolytes. The salt solutions, acid solutions, base solutions are examples for electrolytes. So electrolytic, by passing electricity, the bond will be broken between the atoms present in that electrical conductor. So that is why the name is electrolytic conductor. By passing electricity, the bond will be broken. So electro means electricity, lytic means breakage, lytic means splitting. So the bond will be broken by passing electricity, so that the name is given as electrolytic conductor. So that is the major differences between metallic conductors and electrolytic conductors. All metals are examples for electrolytic conductors. Solutions of acids, bases and salts are examples for electrolytic conductors. So ఏ మెటీరియల్స్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీని ఈజీగా వాటి ద్వారా అలో చేస్తాయో అవే మనకి ఏమవుతాయంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్. ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటండి? అన్ని మెటల్స్, ఆల్ మెటల్స్ అట్ ది సేమ్ టైం యాక్వస్ అంటే వాటర్ లో కలిపిన సాల్ట్ అండి. మీరు వాటర్ తీసుకొని, డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో మీరు యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ సాల్ట్ కానీ మీరు యాడ్ చేస్తే అది మీకు ఏమవుతుందంటే యాక్వస్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మోల్టెన్ సొల్యూషన్ కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు, రైట్? దెన్ కండక్టర్స్ మళ్ళీ మనకు టూ టైప్స్ గా ఉంటాయి, మెటాలిక్ కండక్టర్స్, ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. మెటాలిక్ కండక్టర్స్ అంటే, సో మెటాలిక్ కండక్టర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని అలో చేస్తాయి వితౌట్ ఎనీ కెమికల్ డికంపోజిషన్. ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని అలో చేస్తాయి బై అండర్గోయింగ్ కెమికల్ డికంపోజిషన్. ఇవి కెమికల్ గా బ్రేక్ అవుతాయి. ఎలా అంటే క్యాటయాన్స్ గా, యానయాన్స్ గా. దాన్ని మనం అయోనైజేషన్ అంటాం. దెన్ మెటాలిక్ కండక్టర్స్ లో మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మూవ్ అవ్వడం వల్ల కండక్టివిటీ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ లో అయాన్స్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల కండక్టివిటీ ఉంటుంది. మెటాలిక్ కండక్టర్స్ లో మ్యాటర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ లో మ్యాటర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్ కేస్ మనకు మెటాలిక్ కండక్టర్స్ యొక్క కండక్టివిటీ వాల్యూస్ తగ్గిపోతాయి. ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ లో మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి మీకు కండక్టివిటీ కూడా ఎక్కువగా పెరిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మనకు మెటాలిక్ కండక్టర్స్ కి ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ మధ్య తేడాలు మనము ఇలా ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్.